Bienvenuto a Parla Male con Bob. Dove parliamo italiano molto male. All right, let's do some Linguify. I think I'm just going to make this big. Cinquanta. 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 In the swimming pool. In piscina. 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 In piscina. It is hot today. Oggi fa Oggi caldo. fa caldo. Oggi fa caldo. Oggi Shall fa we caldo. go to the swimming pool? Andiamo in Andiamo piscina? in piscina? Andiamo in in piscina. piscina? Do you feel like swimming? Hai voglia di andare a nuotare. Nuotare. Hai voglia di andare a nuotare. Hai voglia di andare a nuotare? Nuotare. Hai voglia di andare a nuotare? Hai voglia di andare a nuotare. Do you have a towel? Hai un asciugamano. Hai un asciugamano? Hai un asciugamano? Asciugamano. Do you have swimming trunks? Hai un costume de bagno. I love the way they say a bathing suit. I guess it's no weirder than the way we say bathing suit. Hai un costume de bagno. Hai un costume da bagno da uomo? Hai un costume da bagno? Da uomo? Il mio cane è lì. What are you doing, Mischief? Do you have a bathing suit? Hai un costume di bagno da donna. Hai un costume da bagno? Da donna? Can you swim? Sai Sai nuotare? nuotare. Sai nuotare? Sai nuotare. Can you dive? Sai Sai andare andare. sott'acqua? Sai andare sott'acqua. Sai andare sott'acqua. Sai andare sott'acqua? Can you jump in the water? Sai tuffarti in acqua.
Sai tu farti. This is reflexive. Is this more like throw? Can you throw yourself in the water? Can you jump yourself in the water? Doesn't make sense. Can you throw yourself in the water would make sense. It would make sense that it would be reflexive in that sense. Sai tu farti. I know who would know. Doo-dee-doo. Two F's. To farty is to dive. Fartari is to dive. To Farsi. Emergency. Imageri. To Fari. What are you doing? Sai tuffarti in acqua. Sai tuffarti in acqua? Where is the shower? Dove lo docce? Dov'è la doccia? Dov'è la doccia? La doccia. Where is the changing room? Dove lo spogliatoio? Spogliatoio. Dove lo spogliatoio? Dov'è lo spogliatoio? Dov'è lo spogliatoio? Dov'è lo spogliatoio? Where are the swimming goggles? Dove sono gli occhialini? Dove sono gli occhialini? Dove sono gli occhialini? Dove sono gli occhialini? Is the water deep? È fonda, È fonda l'acqua? l'acqua? È È fonda fonda l'acqua? l'acqua? Is the water clean? È pulita È acqua? pulita l'acqua? Pulita. È È pulita pulita l'acqua? acqua. Is the water warm? È calda È l'acqua? calda l'acqua? È calda È calda l'acqua? I still want to say la acqua instead of l'acqua. It would be easier if this just wasn't there. E caldo l'acqua. I am freezing. Oh, Fredo. Freddo. Ho freddo. Oh, Fredo. The water is too cold. L'acqua L'acqua è è troppo troppo fredda. freddo. L'acqua Fredda. è troppo fredda. I am getting out of the water now. Io ora esco Io ora dall'acqua. esco dall'acqua. Io ora esco dall'acqua. Io ora esco dall'acqua. 40. Not 46. We got to go to 51. Which will be that one. Cinquanta uno. Domani. Oh yeah, lesson 51. It says it down there. Good. Cool. Buso. Busu. Days of the weeks with article. Andiamo.
Choose the weekend days. Mercoledì, sabato, lunedì, martedì, domenica. If you do not use the article with the days of the week, you are referring to just one specific day. If you do use the article with the days of the week, you do something repeatedly. For example, non lavoro lunedì, ma il prossimo sì. Domenica vado in palestra, ma la prossimo no. Non lavoro il lunedì. La domenica vado in palestra. Il lunedì vado in palestra. Il lunedì vado in palestra. La domenica mangio pizza. La domenica mangio pizza. Il mercoledì e la domenica ho il corso di yoga. E la domenica, il mercoledì e la domenica ho il corso di yoga. Non voglio andare al cinema sabato. Non voglio andare al cinema il sabato. I don't want to go to the movies next Saturday. I don't want to go to the movies on Saturdays. Sabato il bar è chiuso. The woman says the bar is closed every Saturday. No, just this coming Saturday. Il sabato e la domenica non lavoro. Il sabato o la domenica non lavoro. Lavoro. Stefania non lavora il Lavoro. sabato. Stefano non lavora il sabato. La banca è aperta il lunedì. Voglio mangiare un gelato venerdì. Voglio mangiare un gelato venerdì. The woman says she wants to eat ice cream on Fridays. No, just on Friday. Although I'm guessing they're both true. Every Thursday. Anna mangia pesce il giovedì. Ehi, Franco, come stai? Ehi Franco, come stai? Dove lavori adesso? Ciao Gianna, lavori sto adesso? bene, lavoro in una banca. Oh, sembra interessante. Racconta. Dipende, per esempio il mercoledì ci sono sempre tanti documenti da leggere, che noia. Però il sabato e la domenica è sempre chiusa. Ottimo. Allora ci vediamo il prossimo weekend? Voglio andare al cinema. C'è un nuovo film di Sorrentino. Yeah, the way it was written in Linguify, I got the idea that costume di bagno was just generically bathing suits, swimsuits, whereas costume d'uomo was swim trunks, and costume da donna was either a bikini or a one piece, and maybe it's fungible. It could be either one, any kind of female swimsuit. But I got the idea from it. You didn't need da bagno if you were saying da uomo or da donna. But mille grazie. How are you? Good to see you here. Thanks for visiting. Ehi, Franco, come stai? Dove lavori adesso? Ciao Gianna, sto bene, lavoro in una banca. Oh, sembra interessante. Racconta. Dipende, per esempio il mercoledì ci sono sempre tanti documenti da leggere, che noia. Però il sabato e la domenica è sempre chiusa. Ottimo. Allora ci vediamo il prossimo weekend? Voglio andare al cinema. C'è un nuovo film di Sorrentino.
Racconta. Racconta. Is that like, how is it? Do you like it? That kind of sense? Because I think he says it depends. Ah, Franco, how are you? Where are you working now? I work at a bank. Oh, that's interesting. How do you like it, I'm guessing, right? It depends. Per esempio, il mercoledì ci sono sempre tanti. Oh, for example, on Wednesdays, there are a lot of documents to read. Very boring. But Saturday and Sunday, they're always closed. Great. We'll have to get together next weekend. I want to go to the movies. There's a new film at the Sorrentino. Yeah. Okay. All right. Great. Now you're able to talk about the days of the weeks, months, and numbers. In this unit, we'll look at some prepositions of time, which are words that allow you to talk about the present and near future. Studio Italiano da 4 anni. Inizio a lavorare alle 2. La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. Vado a Croazia per 3 settimane. Inizio a lavorare. Inizio a lavorare tra 2 ore. Da lunedì sono a dieta. Da lunedì sono a dieta. Da on its own indicates an action that has begun in the past and is still going on, or will begin in the future and does not have an end. Studio Italiano da 4 anni. Da lunedì sono a dieta. Da lunedì sono a dieta. Studio Italiano da 4 mesi. See? A non parlo. Non posso parlare. Studio italiano da 4 anni. Studio Italiano da 4 anni. True. We use a to talk about a specific time, the specific time an action happens or will take place. We only use a with hours and months. Luca
parte domani alle 6. Io vado in vacanza a giugno. I can recite what I see, but I can't draw it up yet. Vado in vacanza a giugno. But thank you for your support. Vado in vacanza a giugno. Luca parte domani alle 6. Luca parte domani alle 6. But then Dalla, if it's a time period, then we'd use Dalla, right? Io lavoro dalla 8 alla 5. That kind of thing, right? We use da or da a or da fino a to talk about an action that begins and ends at a given time. Le vacanze estive durano da giugno e a settembre. Giulio lavora dalla 9 alla not 16, it's 17. I still don't know my late teens. 17? I can get the gist of what I read, and if I'm writing, I can express what I want when I write. I just don't have like instant recall yet, so I can speak. When I listen to it, I can kind of get the gist of what's being said too. But I haven't internalized the vocabulary enough to actually speak it yet entirely. If I only have to come up with 2 or 3 words, I can do that. If they're easy words. Giulio lavora dalle 9 alle 17. Giulia lavora dalle 9 alla Giulio lavora dalle 9 alle 17. 17. Yeah, I'll watch YouTubes. It's like, I learned to speak Italian, or I learned to speak Spanish in 2.5 hours or whatever. I always think they're full of crap. I really think I came into this expecting to dedicate an entire year to getting marginally conversational, and that's my goal. If I can get marginally conversational by the end of the year, then I will not have considered it a complete loss. But I'm only half joking when I say it's going to take me 17 years to actually get this down. But strangely, I'll be trying to come up with something in Italian, the Italian to say something, and the stupid German pops up, and I can remember the German from like 30 years ago. So I guess I internalized the German a lot more than I thought I had.
Yeah. You haven't met me. 17 would be fast. I'm retarded. As usual, the prepositions da and a can be combined with the article to form one word. Da, la, dala, a, la, ala. If you need to review this, please see the grammar unit in the A1 lesson, My City. We use da and a with months, dali and ali with hours, dal and al with dates, and dal and al with days of the week. Da marzo a luglio, dalle 9 alla 17. Still don't know my teens. Dal 17 marzo al 10 aprile. Dal lunedì al venerdì. Ciao, Eric. Sto bene. Come stai? You mean for Japanese? 5 years for Japanese? Tu vai in vacanza? It's testing me on what I just read. It's going to be a da word and then an a word. It's either going to be da and a or dal and al. Yep. I figured I'd miss it. Dal and al. Inizio a lavorare alle 2. Inizio. Inizio a lavorare alle 2. We use per to talk about duration of an ongoing action. Alice va in Cina per 3 settimane. Studio per 3 ore prima di uscire. Alice va in Cina per 3 settimane. Alice va in Cina per 3 settimane. I want to open it in a new window. We use tra and fa to talk about the time that will go by between the present and the beginning of a future action. Usciamo tra 20 minuti. Vado in palestra tra 2 ore. Vado in Cina tra una settimana. Vado in Cina tra una settimana.
No, it means you're going to go there in a week, right? Oh, I didn't mean to hit that. I just said no. Du vai in vacanza dal al. Vado in Cina tra una settimana. And I will click on what I actually said this time. I got an email from, I'm working on my Italian citizenship. I have a law firm in Italy working on it for me, and I got an email from the girl in the office that I deal with that's like my contact. And she asked some questions, and I did my best using my best worst Italian to answer them. So my whole answer was in very bad Italian, and I was pretty proud of that effort. And she will look at it and she will go, "What the hell's this crap?" But she will nicely, like you do, she will nicely say, "You're doing great." Wow, che bello! Wow, che bello! Vai in vacanza in Grecia? Wow, che bello! Wow, che bello! Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Voglio andare in vacanza. Non ce la faccio più. Voglio andare in vacanza. Wow, che bello! Non che la faccio più. Oh no! Eric, I'm sure you know, but in 2 years, the total eclipse is going to come through right through the middle of Spain. I'm hoping, I live in Texas, right in the path of totality for this eclipse, and it was solidly socked in cloudy. Molto nuvoloso. Couldn't see anything. I mean, it got dark for the requisite 2 minutes, and then it got light again, but completely missed the eclipse. It was one of those, yeah, it figures moments. But I think it's in August of 26 that the eclipse is going to pass right through the middle of Spain. So I'm hoping we'll be in Italy, and then, because if we are, we'll cruise around the pond and try again and see if we can catch the eclipse in Spain, since we missed it here. Oh no! Translates to, oh no! Oh no, il treno parte tra 1 minuto e noi siamo in ritardo. Oh no, il treno parte tra 1 minuto e noi siamo in ritardo. Staccare la spina.
staccare la spina. Sono molto stanco. Ho bisogno di staccare la spina. Non vedo l'ora di andare in vacanza. Voglio staccare la spina. Non vedo l'ora di andare in vacanza. Voglio staccare la spina. Pigna. Quando vai in vacanza? Sono libero da martedì, però parto sabato. Sono a Vienna per una settimana. Wow, che bello! Io invece non vado in vacanza da un anno e lavoro dal lunedì al sabato. Non ce la faccio più. Oh no, non puoi partire neanche a settembre? Sì, ma settembre è fra 3 mesi. Voglio staccare la spina prima. See, when are you going on vacation? I'm free on Tuesday. When are you going on vacation? I'm free on Tuesday, but don't leave till Saturday. I'm in Vienna for a week. Wow, that's great. Unfortunately for Tropo, but it's the same kind of idea with Invece, right? I can't go on vacation for a year. I work Monday to Saturday, and I am tired of it. Oh no. You don't have time off in September? Yeah, but September's 3 months from now. And kind of I want to go now. I think that's the sense of this is yes, I do have time off in September, but September's 3 months from now. I'm tired and want to leave now, or something like that. Quando vai in vacanza? Sono libero da martedì, però parto sabato. Sono a Vienna per una settimana. Wow, che bello! Io invece non vado in vacanza da un anno e lavoro dal lunedì al sabato. Non ce la faccio più. Oh no, non puoi partire neanche a settembre? Sì, ma settembre è fra 3 mesi. Voglio staccare la spina prima. I due amici parlano di vacanza. Sono libero da martedì, però parto sabato. Thanks for stopping in, Eric. It was good to see you. Sono libero da martedì, però parto sabato. The man works from Tuesday. No. Yeah, but we'll leave. Sono a Vienna per una settimana. Per una settimana. Wow, che bello! Io invece non vado in vacanza da un anno.
e lavoro dal lunedì al sabato. Non ce la faccio più. Lei lavora dal lunedì al sabato? No. No. That's one. Tiredness is non che la faccio più. Non c'è la faccio più. Oh no, non puoi partire neanche a settembre? Oh no, non puoi partire neanche a settembre? A settembre? Sì. Sì, ma settembre è fra 3 mesi. Voglio staccare la spina prima. Yeah, and like you said, Lorenzo, you could use either one. They seem to be completely interchangeable, fra and tra. So I guess the strategy there is just pick one and go with it, right? Choose the sentence to say, we need to take a break from work. Sono molto stanco, ho bisogno di staccare la spina. Ta-dam! Is it common to work 6 days a week in Italy? To pass or to pass by. To pass. Or to pass by in Italian is passare. 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 P-A-S-S-A-R-E. Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? The salt is il sale. Il sale. Puoi passarmi la sal? Sale. Like a saline solution, for example. Can you pass me the salt? A-R-E. Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? The salt is il sale. Il Il sale. sale. Like a Puoi passarmi il sale. saline solution, for example, in English. Il sale. Can you pass me the salt? Puoi passarmi il sale? Good. Puoi passarmi il sale? Or how else could you ask that? Mi puoi Mi passi passare. il sale? Very good. Mi passi il sale? So just you pass me the salt. Oh yeah, I see. Can you pass me it? Me lo passi? Very good. So from me to me, just because we have a lot after it. Me lo passi? Me lo puoi passare? So if you tap the reflexive verb onto the end of the reflexive, if you tack the reflexive pronoun onto the end of the reflexive verb, then you would use the modifier
Posari. Poseri? Poso or poi? But if you're putting the reflexive verb on its own first, then you don't, right? Is that the deal? That's why it's poi passarmi il sale or mi parsi il sale instead of mi poi passari il sale. Very good. What was to eat? Mangiare. 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 Do you want to eat at my place? Do you want to eat at my house? Vuoi mangiare a casa mia? Vuoi mangiare a casa mia? Good. Vuoi mangiare a casa mia? Do you want to come to eat at my place? Now, here, although mangiare is to eat, it's not enough in a sentence like this. When we have a verb of motion in Italian, like venire, no, can you come to eat at my place, a verb of moving to do something, we need a to connect it to a following verb. The fact that mangiare is to eat isn't enough here. We want to show this movement towards eating. So we use the word for to, which we know from a casa. What is to? A. A. So if you want to say, do you want to come to eat at my place? We are going to say, do you want to come to eat at my place, at my house? So how would that be? Let's start from the beginning. Vuoi venire a mangiare a casa mia? Do you want to come? Vuoi venire Vuoi venire to eat a mangiare at my place? a casa mia? Good. Vuoi venire a mangiare a casa mia? So although mangiare is to eat, and we translate that as to eat, it's not enough if it's following a verb of movement. If we are moving towards eating, then we will include that movement with a. What was to? Mi puoi passare. So if you have the me first, the poi is optional. Mi puoi passare il sale or mi passi il sale are the same thing, right? Otherwise you use puoi passarmi il sale, but not just passarmi il sale. Yeah, I wasn't sure about, because my inclination would still be to put the poi in there. Because when they were doing it, if you're putting the me first, I would have still said mi poi passare il sale instead of mi passi il sale. All right. Grazie. I like having my own tutor.
speak or to talk, connected to fable in English. When we come over to Italy, I owe you dinner Parlare. and a big bottle of wine. Good. And what happened to that F? It changed to Parlare. parlare. Good. We also have the word for word in Italian is parola, which in plural would be Parole. parole, which if you were to read it like an English word, do you know this It word would in look English? like parole. Pero. Parole. Pro. When someone is released from prison before the sentence is completed, no, and they're on parole, they are on word. Okay. But parlare, to speak. How would you say, can you come? Puoi venire. Puoi venire? Can you come to talk? Puoi venire a parlare. venire a parlare. Good. A parlare. Puoi venire a parlare? Can you pass by to talk with us? For with us, we will just say with we in Italian. Puoi passare. What did he want you to do when you passed by? With us. For with us, we will just say parlare. Can you pass by to talk with us? For with us. Puoi passare a parlarci? Because puoi parlarci a parlare doesn't seem like it would make sense. And if you said ci puoi passare a parlare, I think it would be ambiguous as to what exactly you want them to do. Because you don't want them to pass you by, you want them to pass by to talk to you. So you'd almost have to, the chi would almost have to be at the end. But I don't know if you'd say chi a parlare, a chi parlare, or parlarci. How can you say uno in original Sicilian? We haven't actually revealed it. We haven't had the big reveal yet. But he's at the point where he wants her to say, can you pass by? I think he really wants to say, can you stop by so we can talk to you? I think is what he wants. Or so you can talk to us. I think that's what he's asking. So poi passare would be, can you stop by, right? Can you pass by? Can you come over, basically? And then a parlarci would be, so you can speak with us? To speak with us? Can you stop by to speak with us?
I think that's the sense of the sentence I think he wants her to say. I'm still working on your Sicilian friend. Puglia. You have a friend that's originally from Puglia and another friend that's from Naples. Napoletani. It's Naples, right? And how do you say... Or is that what do you say? Cozy's what? What do you say? Dia Verne. Oh no, dias. How do you say something that's originally in Sicilian? Oh, so. So you can say some things in Sicilian? Is that it? Oh, yeah. Oh, I got it. You're collecting friends from all the regions. See? I'm picking up what you're putting down. With we in Italian. So, can you pass by to talk with us with we? Puoi passare a parlare con noi? Good, very good. Passare, another verb of motion, no? So we are moving towards that talking. And we want to show that. Oh, he's not even using it as reflexive anyway. He's just making a prepositional phrase out of it. Puoi passare a parlare con noi? What was to go? Andare. 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 Let's go. Andiamo. Andiamo. And you hear this often in Italian. Andiamo, let's go. Let's go to eat. Andiamo a mangiare. Good. Again, no? Andare, to go. We are moving towards this eating. Andiamo a mangiare. Let's go to eat. Shall we go to eat? So you don't use on that point? To go. We are moving towards this eating. Andiamo. And you hear this. Good. Very good. Puoi venire a parlare? Good. A parlare. Puoi venire a parlare? Can you pass by to talk with us? For with us, we would just say with we in Italian. So, can you pass by to talk with us with we? Puoi passare a parlare con noi? Good. Very good. Passare, another verb of motion, no? So we are moving towards that talking. And we want to show that with Puoi passare a parlare con noi? What was to go? Andare. Andare. Let's go. Andiamo. Andiamo. And you hear this often in Italian. Andiamo, let's go. Let's go to eat. Andiamo a mangiare. Good. Again, no? Andare, to go. We are moving towards this eating. Andiamo a mangiare. Let's go to eat.
Shall we go to eat? Andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare? No, just the tone of voice. Andiamo a mangiare? We're going to eat. Andiamo a Andiamo a mangiare. mangiare. Andiamo a mangiare. Again, the change is only in the tone of voice. Here we make it sound like a statement. See, he's still putting the in there, right? It makes it sound like she's going to an effort to put the in there, which is the same thing I'd do. Andiamo a mangiare. But he's speaking more like an actual Italian and running it all together. Mangiamo and mangiamo. Probably he's saying mangiama or andiamo mangiare, right? Andiamo mangiare. Instead of saying andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Yeah, I was stuck in the reflexive verb mindset with that. Andiamo Because there's just too much to think about. a mangiare. And this means that we are going, literally moving, going to eat. It's not used to talk about the future as we do in English. No, in English, we're going to eat, we're going to talk, can just be the future. But in Italian, this means literally going, moving to do something. Andiamo a mangiare. We are going to eat. What was to pass or to pass by? Passare. Passare. Shall we pass by? Passiamo. 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 Shall we pass by to see you? Passiamo I a plugged my vederti. other Good. microphone in and Passiamo I a seemed to vederti. confuse it. Ti passiamo a vedere. Much more common than to see in this kind of situation. Uh-oh. I lost my earbuds. Why? Thank you. You might hear trovare, Right. which means to. Oof, how are you, my friend? Found that doesn't exist in English. It's like... Yeah, it's like gendered nouns. English got rid of gendered nouns, and I'm kind of happy about that. Except that it makes it hard when you're learning any other language on the planet, because every other language on the planet has gendered nouns. Find. Shall we pass by to Germans have 3 genders. find you? This is very common in Italian. Trovare. Trovare. To find. So how would you say that? Shall we pass by to find you? Passiamo a trovare. There you would use the reflexive, right? Trovarti. Passiamo a trovarti. Good. Passiamo a trovarti. We had confermare with firm, to confirm, and a very small change to fermare, firmare. We got to sign. Firmare, to sign. Firmare. How would you say, I'll pass by to sign it later? Passo a
Afamar. Lo Paso Afamari più tardi. Passo a firmarlo più tardi. Good. Passo a Firmarlo. firmarlo più tardi. Lo passo a firmare più tardi. I pass by to sign it later. Good. So what was to find? Più tardi. Lo passo by to sign Okay, it you could later. do Lo Paso. Passo Lo Paso a più. firmarlo più tardi. Good. Passo a firmarlo più tardi. Lo passo a firmare più tardi. I pass by to sign it later. Good. So what was And in that case, it doesn't matter where the lo goes, right? It can go at the beginning or it can get tacked onto the other verb. to find? Trovare. Trovare. Trovare is to find. How do you say I find? Trovo. Trovo. I can't find it, or I can't find him. No posso trovare. Non lo posso trovare. Non posso trovarlo. Non posso trovarlo. Non posso trovarlo. So this means, I can't find him or I can't find it because I'm busy, because something is impeding it or whatever. But you could also just say, I don't find it. I don't find him. No? So how would that be? Non lo trovo. Non lo trovo. So that means I don't find him or I don't find it. How would you say I don't find her or I don't find it, a feminine it? Non la Non la trovo. trovo. Non la trovo. And I don't find them, a group of females. Non le Non le trovo. trovo. Non le trovo. Can you find it for us? When you say something, you usually avoid saying he, she. Yeah, and in English, we always use the pronouns. We say, I'm going to the movies instead of just going to the movies. I'm eating instead of just eating. Eating lunch. He's eating lunch. I'm eating lunch. We're eating lunch. They're eating lunch. So I naturally still want to throw the pronouns in. They're there. I don't want them to feel neglected. Or in Italian, can you find us it? Puoi trovarcelo. Very good, very good. Puoi trovarcelo. So the lo becomes cello. Good. Puoi trovarcelo. Can you find us it? We'll find it for you later. We'll find it for you later. T. Te lo trovariamo più tardi. Te lo troviamo più tardi. Very good. Te lo troviamo più tardi. What was... It always ends so abruptly. All right, let me put this on a different thing so it will hopefully not... What time is it? I'm going to put off the reading, jump into the
Oh, how much do we have here? 15, 25, 30. I might just finish this whole thing off, and then we'll do the core lesson for lesson 2, domani. Reset and start over. La macchina blu perde. La macchina blu perde. La macchina blu perde. La macchina rossa vince. La macchina rossa vince. La macchina rossa vince. La squadra in rosso perde. La squadra in rosso perde. La squadra in rosso perde. La squadra in verde vince. La squadra in verde vince. La squadra in verde vince. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Ho perso. Ho perso. Ho perso. Trying to get the feeling in there. Non c'è niente di nuovo in questa camera. Non c'è niente di nuovo in questa camera. Non c'è niente di nuovo in questa camera. C'è qualcosa di arancione in questo soggiorno. C'è qualcosa di arancione in questo soggiorno. C'è qualcosa di arancione in questo soggiorno. In questa casa è tutto piccolo. In questa casa è tutto piccolo. In questa casa è tutto piccolo. Non c'è niente sotto il letto. Non c'è niente sotto il letto. Non c'è niente sotto il letto. Ci vediamo Sul domani. tavolo è tutto blu. Sul tavolo è tutto blu. Sul per la tavolo visione. è tutto blu. Non c'è niente nell'ufficio. Non c'è niente nell'ufficio. Non c'è niente nell'ufficio. Tutto è sporco nel lavandino. Tutto è sporco nel lavandino. Tutto è sporco nel lavandino. Sogni d'oro. If I remember it So correctly. quanti soldi ho. So quanti soldi ho? So quanti soldi ho. Non so quante siano. Non so quanti siano. Non so quante siano. Lei sa Lei quanto costa. Lei sa quanto costa. Lei sa quanto costa. Nessuno sa quanti pesci ci siano nell'oceano. Nessuno sa quanti pesci ci siano nell'oceano. Nessuno sa quanti pesci ci siano Grazie nell'oceano. per il tuo aiuto. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che balli bene. Ho bisogno di qualcuno che balli bene. Ho bisogno di qualcuno che balli bene. Doesn't like the way I say qualcuno. Sono felici perché hanno vinto. Sono felice perché hanno vinto. Oh, I gotta pick one. Let's see. They're happy or I'm happy. Nobody is speaking in the first person. They're happy because they won. That's them, because he's happy because he won. This guy's a big loser. She's a winner and he's a loser. So we'll go with that one. La bambina ha vinto e il bambino ha perso. La bambina ha vinto e il bambino ha perso. L'uomo è triste perché ha perso.
L'uomo è triste perché ha perso. L'uomo in verde ha vinto. L'uomo in verde ha vinto. Nessuno salta. Tutti saltano. Nessuno è seduto. Nessuno è seduto. Tutti sono seduti. Tutti sono seduti. Tutti sono seduti. Non c'è niente sul piano cucina, è tutto nel frigorifero. Non c'è niente sul piano cucina, è tutto nel frigorifero. Non c'è niente nel frigorifero, è tutto sul piano cucina. Non c'è niente nel frigorifero, è tutto sul piano cucina. Non c'è niente sul tavolo, è tutto nel lavandino. I like Matteo and Katie. Oh, this is Italian citizenship. These are the guys that are processing my citizenship claim. So I check in on them. I watch Katie and Matteo on Italy Made Easy. I like Stefano on Teacher Stefano. Learn Italian with Teacher Stefano. I think it's just at Teacher Stefano. I like that guy. Who's him? Oh, this is Metatron. Metatron's funny. This one I just stumbled across. It's a cartoon, and I always like cartoons. And let's see. Let's go here. Let's open a new channel. And let's go to which one is Katie? Katie and Matteo. I like them. I think it's get all the way to the bottom of my list and see if they're down there. Whoops, that's not what I want. I want here. I like Italy Made Easy. Oh, that's mono. Italy Made Easy is mono. This guy's pretty good. And then, where is Katie and Matteo? Easy Italian, is that Katie and Matteo? Matteo and Katie? Nope. Oh, yes. Yes, it is. That is Matteo.
Yeah, I like these guys. These guys, Matteo and Katie and Stefano, are both really good, I think, because they speak very slowly and they enunciate when they speak. So it's easy to follow along. And I find that valuable. Mano is the same way at Italy Made Easy. Yeah, Mano's the same way. He will speak very clearly and easily in a lot of his videos, especially the beginner ones. But some of the others where he's doing the comprehensible input videos with the discussions, they speak at a normal speed. But then he goes through and he explains everything they said in the discussion. So yeah. So those are the channels I follow, and I think I have links to them all in the yeah, that's Katie and Matteo, right? That do the street interviews. But I have links to almost everything I use in the description. Good question, though. Non c'è niente sul tavolo e tutto nel lavandino. Non c'è niente nel lavandino, è tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino e tutto sul tavolo. Quale di questi musicisti è il tuo amico? Quali di questi musicisti è il tuo amico? Il mio amico è il musicista che suona la chitarra. Il mio amico è il musicista che suona la chitarra. Prego. Quale voglio prendere? Quale volo prendi? Prendo il voglio che parte alle 5:30. Prendo il volo 5 che parte e alle mezza. 5:30. 5:30. Ci sono abbastanza penne per tutti. Ci sono abbastanza penny per tutti. C'è abbastanza dolce per tutti. C'è abbastanza dolce per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Sai se hai abbastanza soldi? Sai se hai abbastanza soldi. No, non so se la squadra. Nope, that's not it. Sì, ho abbastanza soldi. Sì, ho abbastanza soldi. Sai se la squadra in rosa perderà. Sai se la squadra in rosso perderà? No, non so se la squadra in rosa perderà. No, non so se la squadra in rosso perderà. È probabile che oggi ci sia il sole. È probabile che oggi ci sia il sole.
È probabile che stanotte nevichi. È probabile che stanotte nevichi. Nevichi, right? È probabile che stanotte nevichi. Nevichi. È probabile che stanotte nevichi. È probabile che domani piova. È probabile che domani piova. Quale squadra vincerà? Quale squadra vincerà? Anche se la squadra in giallo gioca molto bene, è probabile the ILE or IBILE endings always screw me up. Anche se la squadra in giallo gioca molto bene, è probabile. I got to think of it like the pizza crust, the bubbly pizza crust. Probabile che vince la squadra in azzurro. Perché la squadra in azzurro vince oro. Anche se la squadra in giallo gioca molto bene, è probabile che vinca la squadra in azzurro. Perché? Perché? Perché la squadra in azzurro vince ora. Perché la squadra in azzurro vince ora. Tutti? Tutti corrono. Tutti corrono. 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 Correre? Corrono. Tutti corrono. It Tutti? doesn't sound right when I say it. Tutti parlano. Tutti parlano. Nessuno? Nessuno gioca. Nessuno gioca. Nessuno gioca. Tutti saltano. No, saltano. Nessuno salta. Nessuno salta. Tutti saltano. Tutti saltano. Nessuno è seduto. Nessuno è seduto. Tutti sono seduti. Tutti sono Tutti seduti. sono seduti. Tutti sono seduti. Non c'è sotto il letto. Non c'è qualcosa sotto il letto. Oh, what? It's got to be niente then. Non c'è niente sotto il letto. Sul tavolo è blu. Every other language on the planet uses a trilled R, except English. Upper crust British English do it. But Americans looked at it and said, what, the rest of the world does it? Pfft, not us. And we gave up on it. So unless you learn to do it very young, like kids I went to high school with, they could do it, but they had been doing it all their lives just because they wanted to sound like a cat or a race car, and that's not how I sounded like a race car, so. Sul tavolo è tutto blu. Sul tavolo è tutto blu. Non c'è nell'ufficio.
In Portuguese, you don't trill the R? That's interesting. Maybe I'll take Portuguese next. Because I can't do it. I try, and carrere. I have to force it. It at all doesn't come out, and I'm not sure I'm getting any better at it. But like marrone, carrere. Araranche. I don't know. It's not a natural thing for me. And I've tried watching the videos on how to do it. Doesn't help me. I don't know. I think about it too much. Oh no! I think about it too much, and that makes it harder. Uh-oh. Where'd you go? Ow. Damn it. My foot lets go of it before my hand gets there. There we go. So you're lucky and you can do it. Young is the time to learn stuff like that. I'll tell you what. My dad spoke Italian, but refused to speak Italian with us because he didn't want us to be hyphenated Americans. So none of us were. Me and my brothers, we were pure American. We only spoke English. And when we were babies, had he spoken Italian to us for the first 6 months or a year, just in the normal course of his day, just spoke Italian around us, it would have made everything easier later on in picking up other languages, because that's really when you acquire your languages, in the first year. And you can acquire multiple languages, right? And had he done that, we wouldn't necessarily have spoken English or spoken Italian, but we would have been programmed for it. We would have been wired for other languages. And it would have made everything else a lot easier. But he always claimed he didn't remember anything, and I think he really cheated us all three of us. I have two brothers, and he cheated us all because he wouldn't claim to remember any of his Italian. He'd spat out a word like a spet. A spet was one of his favorites. Every now and again, but it was just words. And then they went to Italy. My parents went to Italy after my dad retired. And they were in a restaurant, and he was trying to get the waiter's attention, and the waiter was obviously ignoring him, not wanting to deal with the stupid American or whatever. And apparently, in the middle of the restaurant, my dad remembered every bit of his Italian and started screaming in Italian at the waiter. And apparently he got everybody's attention. The cook came over, the maitre d' came over, the waiter came over, somebody else came over. and they after that, they treated him a lot differently because, he spoke Italian fluently. And it's like, cool. Can you teach us to it now? He's like, oh, I don't know enough to teach you. It's like, oh my God. Anyway. Non c'è niente nell'ufficio. Non c'è niente nell'ufficio. È sporco nel lavandino. Tutto è sporco nel lavandino. Tutto è sporco nel lavandino. Non c'è. Sul tappeto. Non c'è niente sul tappeto. Non c'è niente sul tappeto. C'è. Sull'erba. C'è qualcosa sull'erba. C'è qualcosa sull'erba.
Non c'è niente nel lavandino. È sul tavolo. Oh, that's a good question. E tutti sul tavolo, because there's a bunch of it. Oh, no, e tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino. È tutto sul tavolo. Non c'è niente sul tavolo. È nel lavandino. E tutto nel lavandino. Non c'è niente sul tavolo. È tutto nel lavandino. Ci sono abbastanza penne per... Tutti. Ci sono abbastanza penne per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per... Yeah, it's all. It's all on the table. It's all in the sink. This is, there's pens for everyone. There's chairs for everyone. So it's going to be tutti too. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. That's the difference between those two. Non abbastanza caffè per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Ci sono abbastanza dolce per tutti. Ah, c'è. C'è abbastanza dolce per tutti. Abbastanza bicchieri per tutti? It's got to be c'è abbastanza bicchieri per tutti because it's the same idea. What the hell? Well, I'm missing something. Ci sono on this abbastanza that I haven't bicchieri figured per out yet. tutti? Sì. Abbastanza bicchieri per tutti. Ci sono are there? Are there enough glasses for everyone? Is there enough sweets? Yes. There are enough glasses for everyone. I'm going to go with it still ci sono. Sì, ci sono abbastanza bicchieri per tutti. There's not enough, Abbastanza forchette per tutti. This is are there. Are there enough forks for everyone? Ci sono abbastanza forchette per tutti? All right. Il bambino che vinto è felice. Il bambino che ha vinto è felice. Il bambino che ha vinto è felice. La bambina che si è fatta male al braccio. Che è caduta. La bambina che è caduta si è fatta male al braccio. L'uomo che è triste. Oh, is it a or is it a? Yeah. They're almost all a very. There's few that are a seri. So if you play the odds, you can go with ah, which I'm going to do. L'uomo che ha perso è triste. L'uomo che ha perso è triste. La donna che arte parla alla bambina. The difference is if it's a motion verb, it takes a seri, right? And all other verbs take a very. It's something like that. La donna che insegnarte parla alla bambino. La donna che insegna arte parla alla bambina. Il musicista che... La chitarra è il mio amico.
Il musicista che suona la chitarra è mio amico. Il musicista che suona la chitarra è il mio amico. Il musicista che la chitarra è il mio amico. Il musicista che suona la chitarra è mio amico. Il musicista che suona la chitarra è il mio amico. Ho bisogno di qualcuno che... Italiano. Parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che... Bene. Ho bisogno di qualcuno che... canta bene. Canti bene. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che... Bene. Balli benti. Ho bisogno di qualcuno che balli bene. That is Naviki. Probably. Che stanotte nevichi. È probabile che stanotte nevichi. E probably che oggi ci sia il sole. È probabile che oggi ci sia il sole. È probabile che la squadra in rosso vinca questa partita? È probabile che la squadra in rosso vinca questa partita. È probabile che la squadra in giallo perda questa partita. È probabile che la squadra in giallo perda questa partita. Partita. Nel frigorifero. È tutto sul piano cucina. Non c'è niente nel frigorifero e tutto sul piano cucina. Non c'è niente nel frigorifero. È tutto sul piano cucina. Non c'è niente sul piano cucina. Nel frigorifero. Non c'è niente sul piano cucina e tutto nel frigorifero. Non c'è niente sul piano cucina. È tutto nel frigorifero. Nel lavandino. È tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino e tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino. È tutto sul tavolo. Non c'è niente sul tavolo. Nel lavandino. Non c'è niente sul tavolo. È tutto nel lavandino. All right, we'll do it again. Tutti? Tutti corrono. Tutti corrono. Tutti? Tutti parlano. Tutti parlano. Nessuno? Nessuno gioca. Nessuno gioca. Nessuno gioca. Nessuno salta. Nessuno salta. Tutti saltano. Tutti saltano. Saltano. I always want to pronounce it wrong. I always want to put the emphasis in the wrong place. Because we would say saltano in English, not saltano. So that's how I think. Nessuno è seduto. Nessuno è seduto. Tutti sono seduti. Tutti sono seduti. Tutti sono seduti. Non c'è. Sotto il letto. It's like ani. Except
I'm not breaking that down into its individual words. Non c'è niente sotto il letto. Non c'è niente sotto il letto. Sul tavolo è blu. Tutto blu. Sul tavolo è tutto blu. Non c'è nell'ufficio. Non c'è niente nell'ufficio. Non c'è niente nell'ufficio. Tutto È sporco nel lavandino. Tutto è sporco. Tutto è sporco nel lavandino. Non c'è niente sul tappeto. sul tappeto. Non c'è niente sul tappeto. Non c'è niente sul tappeto. C'è. Sull'erba. C'è qualcosa sull'erba. C'è qualcosa sull'erba. Sull'erba. Non c'è niente nel lavandino. È sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino. È tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino. È tutto sul tavolo. Non c'è niente sul tavolo. È nel lavandino. È tutto nel lavandino. Non c'è niente sul tavolo. È tutto nel lavandino. Ci sono abbastanza penne per... Ci sono abbastanza penne per tutti? Ci sono abbastanza penne per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. It's easy once you figure it out. Non abbastanza caffè per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Abbastanza dolce per tutti. But this guy doesn't deserve any coffee because his cup is like twice the size of these two cups. So his first cup of coffee was equal to that. So they're just getting the rest of their coffee. He's already had his. Greedy bastard. C'è abbastanza dolce per tutti. C'è abbastanza dolce per tutti. Abbastanza bicchieri per tutti? Ci sono abbastanza bicchieri per tutti. Ci sono abbastanza bicchieri per tutti? Sì. Sì. Ci abbastanza sono bicchieri per tutti. Bicchieri per tutti. Sì. Ci sono abbastanza bicchieri per tutti. Abbastanza forchette per tutti? Ci sono abbastanza forchette per tutti. Ci sono abbastanza forchette per tutti? Il bambino che vinto è felice. Il bambino che ha vinto è felice. Il bambino che ha vinto è felice. La bambina che si è fatta male al braccio. La bambina che ha caduta si è fatta male al braccio. La bambina che è caduta si è fatta male al braccio. L'uomo che è triste. Ha perso è triste. L'uomo che ha perso è triste. La donna che arte parla alla bambina. La donna che insegna arte parla alla bambina. La donna che insegna arte parla alla bambina. Il musicista che la chitarra è il mio amico. No, it's not. La musicista che suona la chitarra è il mio amico. Il musicista che suona la chitarra è il mio amico. Thought I missed one of those last time. Il musicista che la chitarra è il mio amico. It's this one that I missed. Il musicista che suona la chitarra è il mio amico. And this one is suona because these two are talking about him. The rest of them, she's talking to him, so it's second person. These two are both talking to a generic us, so it's second person, right?
Il musicista che suona la That's why it's chitarra Bali è il and mio canti. amico. Ho bisogno di qualcuno che... Italiano. Parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che... Bene. Canti bene. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che... Balli Bene. Benti. Balli bene. Ho bisogno Bene. di qualcuno Benti. che balli bene. È probabile che la squadra in rosso vinca questa partita. È probabile che oggi ci sia il sole. È probabile che stanotte nevichi. È probabile che stanotte nevichi. Nevichi. È probabile che oggi ci sia il sole. È probabile che oggi ci sia il sole. È probabile che la squadra in rossa vinca questa partita. È probabile che la squadra in rosso vinca questa partita. È probabile che la squadra in giallo perda questa partita. È probabile che la squadra in giallo perda questa partita. Nel frigorifero. È tutto sul piano cucina. Non c'è niente nel frigorifero, è tutto sul piano cucina. Non c'è niente nel frigorifero. È tutto sul piano cucina. Non c'è niente sul piano cucina. Nel frigorifero. Non c'è niente sul piano cucina, è tutto nel frigorifero. Non c'è niente sul piano cucina. È tutto nel frigorifero. Nel lavandino. È tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino, è tutto sul tavolo. Non c'è niente nel lavandino, è tutto sul tavolo. Non c'è niente sul tavolo. Nel lavandino. Non c'è niente sul tavolo, è tutto nel lavandino. È tutto nel lavandino. Mi dispiace. Grazie mille per la visione. Ci vediamo domani. Sogni d'oro. La macchina blu perde. La macchina rossa vince. La macchina blu perde. La macchina rossa vince. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ho perso. Ho perso. La squadra in rosso perde. La squadra in rosso perde. La squadra in verde vince. La squadra in verde vince. Nessuno salta. Tutti saltano. Nessuno è seduto. Nessuno è seduto. Tutti sono seduti. Tutti sono seduti. Tutti sono seduti. Non c'è niente nel frigorifero. È tutto sul piano cucina. Non c'è niente nel frigorifero, è tutto sul piano cucina. Non c'è niente sul tavolo, è tutto nel lavandino. Non c'è niente sul tavolo, è tutto nel lavandino. Non c'è niente sul piano cucina, è tutto nel frigorifero. Non c'è niente sul piano cucina, è tutto nel frigorifero. Non c'è niente nel lavandino, è tutto sul tavolo.
Non c'è niente nel lavandino, è tutto sul tavolo. Tutto è sporco nel lavandino. Tutto è sporco nel lavandino. Sul tavolo è tutto blu. Sul tavolo è tutto blu. Non c'è niente sotto il letto. Non c'è niente sotto il letto. Non c'è niente nell'ufficio. Non c'è niente nell'ufficio. Ci sono abbastanza penne per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. C'è abbastanza dolce per tutti. Ci sono abbastanza penne per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Ci sono abbastanza penne per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Ci sono abbastanza penne per tutti. Non c'è abbastanza caffè per tutti. Non ci sono abbastanza sedie per tutti. Ci sono abbastanza penne per tutti. C'è abbastanza dolce per tutti. C'è abbastanza dolce per tutti. C'è abbastanza. Enough. Abbastanza. Ci sono abbastanza bicchieri per tutti? Ci sono abbastanza bicchieri per tutti? No, non ci sono abbastanza forchetti per tutti. Ci sono abbastanza forchetti per tutti. Sì, ci sono abbastanza bicchieri per tutti. Sì, ci sono abbastanza bicchieri per tutti. No, non ci sono abbastanza forchetti per tutti. Ci sono abbastanza forchetti per tutti. Sì, ci sono abbastanza bicchieri per tutti. Ci sono abbastanza forchette per tutti? No, non ci sono abbastanza forchetti per tutti. Sì, ci sono abbastanza bicchieri per tutti. Ci sono abbastanza forchetti per tutti? No, non ci sono abbastanza forchette per tutti. Uno di questi cani porta una maglia rossa. Corre con il cane che porta la maglia rossa. Uno di questi cani porta una maglia rossa. Correre con il cane che porta la maglia rossa. Gioca con il cane che porta la maglia rossa. Gioca con il cane che porta la maglia rossa. Questa donna insegna arte. La donna che insegna arte parla alla bambina. Questa donna insegna arte. La donna che insegna arte parla alla bambina. Parla alla bambina. La donna che insegna arte compra un quadro. La donna che insegna arte compra un quadro. Un dipinto. Quale di questi musicisti è il tuo amico? Quale di questi musicisti è il tuo amico? Il mio amico è il musicista che suona la chitarra. Il mio amico è il musicista che suona la chitarra. Quale volo prendi? Quale volo prendi? Prendo il volo che parti alle 5:30. Prendo il volo che parte alle 5:30. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano. Ho bisogno di qualcuno che parli italiano.
Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Ho bisogno di qualcuno che balli che bene. balli Benti. I still want to say Benti. Ho bisogno di qualcuno che balli bene. I think I said Benti over here. Ho bisogno di qualcuno che canti bene. Sai come si chiama? Sai come si chiama? Sì, si chiama Giovanni. Sì, si chiama Giovanni. Sai dove siamo? Sai dove siamo? Sai dove siamo? Sì, siamo qui. Sì, siamo qui. So quanti soldi ho? So quanti soldi ho. So quanti soldi ho. Non so quanti siano. Non so quante siano. Lei sa quanto costa. Lei sa quanto costa. Nessuno sa quanti pesci ci siano nell'oceano. Nessuno sa quanti pesci ci siano nell'oceano. No one knows how many fish are in the ocean. I genitori non sanno che i figli li guardano. I genitori non sanno che i figli guardano. Sa che fuori fa freddo. Sa che fuori fa freddo. Sanno che le loro mamme le guardano. Sanno che le loro mamme le guardano. Lei non sa che lui le ha portato dei fiori. Lei non sa che lui le ha portato dei fiori. Io non so dove siano le mie chiavi. Io non so dove siano le mie chiavi. Lui non sa che loro sono in casa. Lui non sa che loro sono in casa. Loro non sanno che cosa sia. Loro non sanno che cosa sia. Sai se la squadra in rosa perderà? No, non so se la squadra in rosa perderà. Sai se ha abbastanza soldi. Sì. Sai se hai abbastanza soldi? Sì, ho abbastanza soldi. Sai se la squadra in rosa perderà? Sai se la squadra in rosso perderà? Perderà? No, non so se la squadra in rosso perderà. No, non so se la squadra in rosso perderà. Quale squadra vincerà? Quale squadra vincerà? Anche se la squadra in giallo gioca molto bene, è probabile che vinca la squadra in azzurro. Anche se la squadra in giallo gioca molto bene, è probabile che vinca la squadra in azzurro. Perché? Perché la squadra in azzurro vince ora. Perché la squadra in azzurro vince ora. Andate a Roma o a Parigi? Andate a Roma o a Parigi? Anche se vorremmo andare a Roma, è probabile che andremo a Parigi. Anche se vorremmo andare a Roma, è probabile che andremo a Parigi.
Perché andate a Parigi? Perché andate a Parigi? Perché vogliamo andare al Museo d'Arte di Parigi. Perché vogliamo andare al Museo d'Arte di Parigi. Core lesson? Core lesson, far out. Alrighty. Quella tutti all'oggi. Per oggi. Quella tutti per oggi. Grazie mille per la visione. Ci vediamo domani per lezione 2, core lesson, e legge like a 3-year-old, which I didn't do today. And then we'll do the Busu and the Linguify and the language. Is it language transfer with the guy and the girl? I think it's language transfer. So, arrivederci.